ఇక్కడ పెయింట్ వేస్తున్నా. ఫస్ట్ డార్క్, కొంచెం లైట్ అండ్ వెరీ లైట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ మాస్కింగ్ టేప్. తర్వాత తీస్తే మనకి లైన్ వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ సో మెనీ అవర్స్ కొంచెం అయింది. ఇట్ టుక్ నియర్లీ 2 hours, no 1.5 hours. జస్ట్ 3 layers అయిందనమాట. సో ఐమ్ స్టార్వింగ్. కొంచెం తినేసి ఐ థింక్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్. ఐమ్ స్టార్వింగ్ really. You want to see this? Look at this. Look at this. See this? I finished 3 layers. ఇంకా కొంచెం కాదు, చాలానే ఉంది. Wish me all the best. బ్లాక్కి సపరేట్గా పెట్టేసాను వేరే బ్రష్, అండ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ వైట్ అవ్వకుండా. సీ ద టెక్స్చర్, యూ కెన్ సీ ద టెక్స్చర్ నా. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెక్స్చర్ నా కొంచెం కష్టం అవుతుంది పెయింట్ చేయడం. సీ దిస్, సో దట్ ఇలా కొంచెం ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్లో కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. చాలా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఈవెన్ ఐ కాంట్ ఈవెన్ బేర్. సో హియర్ మూన్కి నేను మాస్కింగ్ టేప్ పెట్టా, సో దట్ ఆ కలర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకి సర్కిల్ వస్తుంది.
finally, after so many hours, this is the look. See how beautiful it is. So ఇంకా ఫినిషింగ్ టచ్ అనేది ఉంటుంది, బట్ ఇప్పటికీ టైం లేదు. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 5:30. సో ఐ హావ్ టు స్టాప్ రైట్ నౌ. సో నేను కూడా కొంచెం రిఫ్రెష్ అయ్యి ఐ హ్యావ్ సమ్ టీ అండ్ విల్ స్టార్ట్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ డన్. అండ్ బాల్కనీ మేక్ ఓవర్ చేస్తా. సో ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ బిట్ టైం, బట్ రైట్ నౌ పెయింటింగ్ వీడియో అయితే నేను పోస్ట్ చేస్తా. సో ఆ తర్వాత బాల్కనీ మేక్ ఓవర్ వీడియో మీకు చూపిస్తా. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై పెయింటింగ్. హోప్ యూ లైక్ ఇట్. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. And sorry for these sounds. Okay, bye.